அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் +2 ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் 9 அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் 9.33. போர் ஆட்டம் மாடலில் போர் அணு மாதிரியில் ரேடியஸ் ஆஃப் தி orbit of the electron and velocity of the electron. So radius of the orbit of electron. ஒரு நியூக்ளியஸ் அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ஆட்டம் மாடல் தியரியை வந்து போர் அப்படின்றவர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இப்போ நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டர் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது. அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது, அதாவது சர்க்குலர் மோஷன்ஸில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து போர் அப்படின்றவர் வந்து தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதுதான் வந்து ரொம்ப கன்சிடரபிள் தியரி, அக்செப்டபிள் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ், இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து சார்ஜ் வந்து Ze+. ஸோ இதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டை வந்து எடுத்திருக்கோம். இந்த ஆர்பிட்க்கும் நியூக்ளியஸ், இந்த ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து Rn நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், தட் இஸ் அது அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கூலும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த கூலும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சிலரேஷன் நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணுறதா கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மைய நோக்கு முடுக்கத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டில் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது. ஸோ லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the கூலும் ஃபோர்ஸ் F வெக்டார், இது வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் F வெக்டார் is equal to 1/4 epsilon naught and பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்து ப்ளஸ் இஸ் E அப்படின்னு, இது நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் வேல்யூ. ஸோ அதே மாதிரி அண்ட் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் -E கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், தட் இஸ் Rn ஸ்கொயர். ஸோ இந்த வெக்டர் ஃபோர்ஸோட வெக்டர் டைரக்ஷன் R கேப். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ -1/4 epsilon naught Z E square divided by Rn square and R cap. The force, so due to attraction of positive and negative charges provide centripetal force. So மைய நோக்கு விசை. So F
vector. It is centripetal force. Centripetal force, the Coulomb force, that is equal to m Vn square divided by Rn and R cap, force or directions. So here m is the mass of the electron, electronin நிறை. Mass of the electron. Vn, velocity of the electron in the particular orbit. So Vn is velocity in the circular orbit. So ரெண்டு force equal. So F Coulomb vector is equal to F vector centripetal. Centripetal force in magnitude. So ரெண்டு force ஓட value equal in magnitude. So substitute the value 1 by 4 pi epsilon naught Ze square divided by Rn square is equal to m Vn square divided by Rn. So multiply and divided by m. So m divided by m. So m divided by m. So Rn தான் நமக்கு தேவை. So Rn is the radius of the nth orbit. So Rn. So Rn ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க. So இந்த Rn இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். So Rn is equal to இந்த சைடு இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போங்க. 4 pi டினாமினேட்டர் இருக்குது மேலே போ 4 pi epsilon naught Rn square. ஸோ மேலே இருக்க Ze square டிவிஷன்ஸில் வரும் Ze square. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய m, இந்த m and இந்த m ரெண்டும் m square again Vn square. இங்கே ஒரு m டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய m இந்த டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ again இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் 4 pi epsilon naught m square Vn square and Rn square division by Z m E square. So in the term m square Vn square Rn square. So இதை வந்து நம்ம L அப்படின்னு எழுதலாம். So angular momentum அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். இந்த angular momentum m Vn Rn is equal to L. இதை angular momentum அப்படின்னு எழுதுவோம். ஸோ இதை கோண உந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த L is equal to அப்படின்னு போர் குவான்டைசேஷன் அதை வந்து n h bar அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம். ஸோ இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். So Rn is equal to 4 pi epsilon naught n h bar whole square divided by Z m
E square. So in the H bar is equal to H by 2 pi. So in H cross square is equal to H square divided by 4. It is 2 square 4 and pi square. Substitute this value, that is 4 pi epsilon naught n square and H square divided by Z m E square and 4 pi square. Here 4 cancel and pi square, pi cancel. Remaining value, that is equal to epsilon naught n square H square divided by pi m E square and Z. Here epsilon naught and H is Planck constant and E is the charge of electron in minúட்டம், and pi is a constant value. So morally, and substitute this value, you can finally get Rn value. So radius of the nth, Rn is equal to A naught n square by Z. So what is A naught? So A naught is equal to constant epsilon naught and H square divided by pi and mass of the electron and charge of the electron, this electron's charge pair value equal to 0.529 Armstrong. So this is Bohr radius, Bohr Rm, very smallest radius. So ரொம்ப சின்ன மிகச்சிறிய சிறும ஆரம், இது சிறும ஆரம் அப்படின்னு சொல்றோம். So hydrogen atom, Bohr radius is length called 1 Bohr. This 1 is equal to 0.53 Armstrong. For hydrogen atom, that is Z is equal to 1 for hydrogen atom. Hydrogen atom. So radius of nth orbit, it is R, n is equal to A naught n square. That is n is equal to 1 means first orbit. So n is equal to 1 first orbit or ground state. This முதல் சுற்றுப்பாதை அடிநிலை, first orbit or ground state. So முதல் சுற்றுப்பாதை அல்லது அடிநிலை. So n is equal to 1 means that is 1 square. So what is A naught value? A naught is 0.529. So R1 is equal to A naught, that is A naught is equal to 0.529 Armstrong. Suppose n is equal to 2. N is equal to 2. The second orbit.
இரண்டாவது சுற்றுப்பாதை is first excited state. First excited state. ஸோ இங்கே இரண்டாவது சுற்றுப்பாதை முதல் கிளர்வு நிலை. இரண்டாவது சுற்றுப்பாதை முதல் கிளர்வு நிலை. ஸோ R2 is equal to n square A0. That is n is equal to 2 means 4. So 4 A0, that is equal to 4 into 5.29 0.529 0.529 in Armstrong. So multiply 4 into 0.529. So 2.116 Armstrong. So this is second orbit and first excited state. இரண்டாவது வட்டப்பாதை முதல் கிளர்வு நிலை. Suppose n is equal to 3. So third orbit. Third orbit, the second excited state. Second excited state. So மூன்றாவது வட்டப்பாதை அல்லது மூன்றாவது சுற்றுப்பாதை இரண்டாவது கிளர்வு நிலை. So R3 is equal to n square A0. So n is equal to 3 means that is 9 A0. A0, that is equal to 9 into 0.529 Armstrong multiplied with 9 into 0.529, we can get 4.761 Armstrong. So this is the first orbit or ground state. This is second orbit, first excited state. This is third orbit, it is second excited. So R is proportional to n, that is Rn is proportional to n square. And so this is nucleus, means this is first orbit and second orbit, third orbit. So here first orbit Rn, that is R1, can get R1, and this is second orbit, that is equal to R2 equal to 4 R1, and this is third orbit, that is R3 9 R1. So first orbit, actually first one, so R2 is equal to 4 times of R1 and R3 is equal to 9 times of R1 and R4 is equal to 16 times of R1. So these are the orbit of radius.
Now, Bohr angular momentum quantization condition. So what is Bohr angular momentum quantization? கோணவுந்த குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனை. So L is equal to, we know that L is equal to M V N or N. So Rn is equal to A naught N square by Z. This is first half of the L. So another L is equal to N H divided by 2 pi. So this is H and this is N. So equate these two angular momentum. M Vn Rn is equal to N H by 2 pi. So substitute the Rn value, this value. So M V N and Rn is equal to A naught N square by Z. So A naught N square by Z, that is equal to N H by 2 pi. So what is Vn? Vn is the velocity of the electron in the particular orbit. So Vn is equal to N and H divided by 2 pi and M value A naught N square Z. Move to right hand side. So Z first top and division M A naught N square. So N cancel with N square, remaining value H is divided by 2 pi M A naught and N. So this is the velocity of the electron in the nth orbit. So velocity is proportional to, velocity of the electron is proportional to 1 by N. If principal quantum number, that is N, so N is increases, so velocity of the electron in the orbit is decreases. So in the first orbit, the electron having the highest velocity, electron has the highest velocity, and second orbit and third orbit electron velocity goes on decreasing. இந்த முதல் வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் வேகம் பெருவமாக இருக்கும், திசைவேகம் பெருவமாக இருக்கும். வட்டப்பாதை அதிகரிக்க செல்ல செல்ல எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் குறைந்து கொண்டே செல்லும். ஒரு கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். So here origin and N, that is quantum number, principal quantum number, and here x is y axis v and velocity of the electron in the nth orbit. So for lowest
principal quantum number, electron has the highest velocity. So if principal quantum number increasing gradually, the electron velocity is decreasing slowly. So V n proportional to 1 by n. So if electron has the highest energy in the excited state, has the lowest velocity in the ground state is maximum when compared to the excited state. Thank you.